Welcome back, ladies and gentlemen. And si- this is your show that we bring to you every day, and it's brought to you by Living Arts Uganda, Dress Code Cinema. Please like, subscribe, and please share. Please look out for this channel. We have interesting topics. We have interesting guests. Today, I do not want to waste any time. The guest I have today is so exciting. I'm really excited. He's a costume designer, but he's special. He's not your normal costume designer. He does special things, and I do not want to pinch for you. I want you to get everything all at once. Ladies and gentlemen, Godfrey Katende, costume designer. Welcome to the show. Thank you. Thanks for having me. Yes, welcome to the show. We were having like a discussion even after we started the show. So I just want the viewers to know you and what you do. I believe some who know you already know, but I want like everyone to be on the same page as we go, because we are going to get into the depth of it. Please tell us what you do first and foremost. Then you tell us how you started and where you are now. Yeah, thank you. My name is Katende Godfrey. Many people know me by B-Boy Black, so I used to you wali B-Boy. So yes, many people know me by that name. But yeah, I'm Katende Godfrey, and I'm black. I'm a fashion designer. I make clothes. At the same time, I am a costume designer. I am a fashion educator. I teach a lot about sustainable fashion and what sustainable fashion means. I make clothes that celebrate African traditions and culture by using indigenous materials I source from Uganda. So many people know me for working a lot with the backcloth. I also do work a lot with the cow shells. I work a lot with raffia, matembe seeds. I am also an activist for the environment. So my work rotates around preserving nature. So those are the three things that my fashion like campaigns of push forward, community upbringing. I also tend to teach fashion to less advantaged communities, I would say. So communities that maybe would use fashion to empower themselves. I work with the street kids, I work with the Batwa people, I work in Kasese with the community there, I work with Kitigum communities. So I move a lot with the program I call the Fashion Cypher, where we go and just teach and equip basic knowledge of fashion that can empower someone. So those are the things I do. I do many things, but all those things are rotating around fashion. So Yes. I am a costume designer, and I'm happy to be here on this show. Thank you. So tubulireko, like why, because I believe mu Kiyembe waliyo fabrics nyingi nnyo abasubuzi like they keep bringing new fabrics each and every other day, Indian, like all over the place. Lwaki gwe you chose to use such materials, backcloth, cowrie shells? Lwaki ekyo kye walabanga ky'oyagala okukozesa? So nze lwaki nalaba kya makulu nnyo okukozesa material ezaffe eza wano. First of all, kya market kwepositioninga nze nga omutunzi ku global scale. Nekira ku celebrating oba ku appreciating culture gye tulina wano e Uganda. So ekisooka ku byo, nze ndi mutunzi naye ate njagala ensi yange oba ne continent gye nvaamu. Era manyi kiki ekitegeeza wabweru eyo ku muntu atayagala nsi ye, ate nga nze
nga nze ndaba Abannayuganda oba abatunzi bangi naye n'Abannayuganda at large basuuliridde cultures oba traditions. Ndaba nga ababuze abali mu kubula nga twadapting oba nga twagala okukoppa ebintu ebiri foreign bye batuwa oba bye twegomba abazungu bye bakola. So ekyo ensonga emu njagala okucelebratinga ezo cultures ne traditions naye n'ekirala okucelebratinga ezo cultures ne traditions ne positioninga ku global market kubanga nkimanyi wenkozesa olubugo teri gwendi mu competing naye ku global market ate n'ekirala omuntu ali wabweru agenda kulaba ekintu kyatalabangako. So at the same time celebrating kino naye neera ne positioninga ku global market competing ne fashion brands or designers abali wabweru. N'ekirala zino materials zenchoosing okozesa ezennono oba ziri tradition ze materials kyasinza okuba sustainable. Materials ezisinga ssaawa zino abantu bambala 90% of the clothes that are circulating in the world are mixed with polythene or plastic, which is endangering someone or it's causing danger to you as a person who's wearing it, but also to the environment itself. And I know that these traditional materials are natural materials which has no harm in the environment or on the person. So those are the reasons why I champion a lot to work with these materials. But at the same time, I work with those indigenous materials, but I fuse in second-hand materials that I source in Owino market. So I do those things, and that's the reason why I work with that. Ladies and gentlemen, you're still watching Dress Code Cinema, brought to you by Living Arts Uganda. Please subscribe, please like the show. We are still with Godfrey Katende. We have not yet started. So, I picked something. You said you're positioning yourself for the global market. Yeah. How about the local market? How about the local market? Because one thing I've realized about, I don't know about other African countries, but Uganda, there's a way we don't appreciate what we have. Yeah, there's a lot that we have. We have a lot to work with, but we don't actually like working with it. And even when someone comes out with it, I remember there's a time I worked with Lubugo, and omanyi ogenda mu kiyembe ng'oba olina amapesa g'onoonya oba olina ki ng'omuntu yenna okulaba n'olubugo, some people are scared. Waliwo abagamba gwe okola biki? You understand? Like I remember vividly someone said, waliwo omusajja yagamba nze sisobola kwata ku lubugo. Sisobola kwata ku lubugo. Lwe baziikamu abafu okola ki n'embugo? You understand? Nengamba me I'm doing fashion. Nze nkolamu ngoye, nkolamu byambalwa, like ebintu ebirungi. So how have we, living along the global but locally, how do we entice our people tubagaza tutya ebintu byaffe? You understand? Nti nokola olubugo luliko cowrie shells. Let me tell you, like sometimes I put on cowrie shells because this is who we are. This is who I am. Then I remember I met someone I was working with. So that day when they saw me, they was like, Grace, what is that you're putting on? It's a bracelet. Nagamba, banange, nze buli wendaba ensimbi. Nzijukira simanyi waliwo omulogo simanyi yakola ki and what. So there is a lot that is attached to our natural and local materials, like us as a people. So what in your endeavors and outreaches and whatever you're doing, how have you managed abantu baffe obakakasa nti banange this is something good kyetulina kirungi tusobola okikozesa? It is not just the theories zemwina mutwe, but look at this. How have you managed with your work?
So waka wange kyenyinza ogamba nti abantu bensinga omuguza ba Africans in diaspora abasinga ku bo ba artist naye nga ndowooza ensonga ebaguzisa ennyo waka wange lwakubanga baagala connectinga to their roots again. Yes. So ekyo lwaki nkyogera nti ffe waneeno tulina twateekebwamu kiri ekintu nti ebintu ebyennono oba ebintu ebiri tradition bya mizimu bya witchcraft kuloga. So I think there is a lot that has to be done by maybe the government, terms of sensitization people. creating awareness of, because Uganda intini ensi yo nene kati wetuconcentratinga ku Uganda yokka ne tugamba nti kati nze engoye nzikolera bannayuganda tebaagala lubugo, tebaagala nsimbi, tebaagala buso, mba ndese ekiyuyi ekinene ekiyinza okugula engoye zange. So si Uganda yokka naye n'ekirala ate Uganda sigenda ate givaako buvi. Abannayuganda boyina bajjukiza no sensitizinga lwaki zino materials za muwendo okubeera nga muli proud of zo, kubanga kyemulowooza fine kiyinza obba 1% kyekyo kituufu, ezo materials related to that, naye nga ate 99% there is more that you are losing by demolishing these materials. Lwaki ngamba ekyo nti wengenda engoye zange nenzitwala e Kenya abantu bazettanira, wengenda e UK abantu bazettanira, Germany abantu bazettanira, just the mere bantu kutegeera nti eno material eva ku muti okola biki eri sustainable weight, abantu baagala okugula ezo. Kati netudda wano eno newabawo abazitya kale naye nga ate bazitya mu nsobi, okitegeera just kibalimu nti zaabafu naye nga tebamanyi the full story. So ndowooza nekira nze kyentegedde nti ate abannayuganda bwe balaba zino engoye zange ne bategera ne material ate mwe ziri mu kuva ate batandika okwagala engoye. Kati nendaba nti awo waliwo ka demand ka awareness mu communities ne mu nsi yaffe abantu okwagala zino material, n'okumanya nti kati material ng'olubugo fine yali ekozesebwa mu kuziika naye ebintu biki ebirala bye yali ekola, kubanga kati abantu balinga nga abamanyi kyakuziika kyokka, naye nga woddayo emabega nti olubugo ze zaali sente. So nga tetunaba ku introducingibwa ku ensimbi zikawi shells nga tezinaafuuka sente, twali tutradingisanga olubugo ze zaali ensimbi. Kati omuntu kasita amanya ekintu ng'ekyo kiri important nnyo omuntu okimanya, naye nti si buli omu bw'akimanyi. Okiraba nti omuntu we yalinga asasula taxes nga tunaasasula omusolo yali asasula lubugo, kati kiri far away from death. Okiraba nti waliwo endwadde ezimu kati abanasayansi bagenda bakizuula nti waliwo olubugo lulina properties eziri special ezihealinga obulwadde obumu. Kati ebyo byonna omunnayuganda alina okumanya nti olubugo luli beyond okuziika. Nakigera nti before twali tuziikanga mu mbugo, kati abantu baziika mu masuuka ameeru oba biki, kati ezo material nga tozitya. Lwaki eno material yo nga yo ogirinako obukyayi. Kati nze ndowooza muze fashion wange fine kusensitizinga nakulaga abantu the other angle nti biki ebirala byoyinza okulaba mu lubugo, kubanga nga sinaba nabagamba ebyo simanya biki, naye ne balaba engoye zendi mu kukola nga ziva mu lubugo batandikirawo okwagala ezo engoye ne ba feeling proud of the backcloth before even me telling that history. So I think ba designer n'abatunzi ne ba stylist balina ofininga innovative ways ezokukozesa zino materials than okukakasa omuntu sirwabafu tufininga engeri then yengeri gyetugenda neera okutunda mu bannayuganda nga tubalaze alternative kubanga neera tekigasa
ng'omuntu buli walaba olubugo era lulaba nga bwe lwali nga lukozesebwa bwe lwali, yes, okitegera nga kyekifaananyi so kyeyalaba. you're trying to say costume designers, fashion designers, to find ways of incorporating these materials Yes. mu bintu bino ebya abantu bye bamanyidde, so that it is not like it doesn't create alarm oli agiraba, because when I look at your pieces they are like just wow, amazing. I'm not even thinking about the backcloth. You understand? Yes. So kyogezaako okugamba nti probably it's one way to sensitize the public batandike tukibaagaze nabo batandika obbigula kubanga bagenda bigula eventually. Engeri emu genda wakati n'enkofiira gye nyambadde kuliko olubugo, naye omuntu omala mugamba nti okimanyi kuliko olubugo, you know? So ate wakimanya nti kuliko olubugo getting proud agamba wow, lusobola n'okukola ekintu ekityo. Abantu waliwo Abannayuganda brands ze beenyumirizaamu ennyo nga Adidas, Puma, Mercedes Benz, balina okitegeera nti ezo brands zikozesa olubugo. Waliyo ate nga ebintu byezikolamu olubugo bya bbeeyi nnyo, kati nabo batandika okuquestioninga lwaki ate ffe, you know? So I think it's creating awareness, and that's how we are going to find market for this product beyond burial ceremonies. I feel, ladies and gentlemen, you are still watching Dress Code Cinema. We talk about theater, costume design, exhibition, runway shows, style, anything fashion. Today we have Godfrey Katende. We are talking about using sustainable materials, backcloth, cowrie shells. You have seen his work. Look at his work. It is amazing. It is amazing. We ourselves, we have to begin to love who we are, because this is who we are. And we can, like as designers, stylists, we can create amazing pieces. You have seen his pieces. So let us be encouraged that we can promote Uganda as Ugandans. The conversation is still going. So how do you source your materials? Obifuna otya? Obijja wa? How easy is it? Biri expensive bitya? Biri byangu okufuna? You know, because when we start reaching out to fashion designers, stylists, please use this. How easy is it? Is there a place oba waliwo ekyalo kyogendako oba mu kiyembe oba wherever you go, or you have people that supply you? You know, like how do you source these things and how easy is it? So nze nga ntandika okukozesa materials ziri traditional, nali nga nzigula mu Owino. So mu Owino katale ka second hand naye kalina emmere, kalina kati buli kimu. Nze nange wemba ndi ku rush nnyo neera still I go there. I have people who sell those traditional things, but I mainly go for the cow shells, the raffia and the backcloth. Sabo mu Owino cheaper. Naye kati wengenze nga researchinga nga nsoma ku material, then tandisa to meeting abantu abakolera ddala olubugo embugo, kati nabo supply mbayagala in abundance nga tinyagala ku supportinga gye biva yennyini n'okumanya process ngende eyo kaliisizo. Wali abantu kaliisizo Rakai, so ebifo ebyo ebya mu buddu bangi abakomazi bangi kyenkana kyalo kiramba percentage esinga y'abakomazi. Yes, kati when sourcing. So sometimes from the bakomazi, sometimes from Owino market. Sometimes when I'm so busy, I also have like people in Owino that I can just call and they deliver for me. Okay, so can you just take us through the process, like when you have an idea and you
I don't know. I'm just trying to imagine. You can say otherwise. Then you say, okay, I want to use maybe cowrie shells or backcloth. Like, is there any process that you go through? Like, over you first wash it, over you first cook it, the backcloth, over like what? How is the process? Because with normal fabrics, ogenda wali mu kiyembe, you buy the fabric, it is ready to go. Yeah, it is ready to go. You cut, you do your thing, But for me, on the look, I feel this is a special fabric. Like oinacho okola ekiri awo ekiri special ng'ogenda otandika nogamba kati sketch njina idea njina kati fabrics nzibikola ntya what is the process okutuukira ddala ku kiri idea yo nebeera live n'ogiteeka like it is there, it is made. So mbadde njagala otutwale nti kati bwe ntandika bwe nti wentandika nenkola bwe nti oba nengende kalisiza oba bwe nzifuna nenzikola bwe nti oba ne until the finished product. So just the material process the materials, yes. Si teri different nnyo si kisinziira ku kyengenda kukola naye buli we mbadde nga nkola n'olubugo ntandika okulowooza n'oku innovatinga how to make it more durable. So kati nkozesa nnyo canvas, ezo canvas ze bateeka mu makooti singa bamuyita canvas. So mugololako before nga sinaba nakukubako patterns oba kusalako patterns. So there are two layers. When you see my backcloth products, there are two layers. There is one canvas kyeyamba erukwata neteka fibers diri nga ziri yeah, because one thing I know, it is kind of kale waliyo engumu but waliwo osanga it's very thin and very delicate. Yes, so that's I just put a canvas underneath and iron it and nenkubako stitches ez'enjawulo ku top just to make it more firm kubanga ne canvas emanyi okuvaako with time. So nenkola ekyo nenjiri kubako ezo stitches, depends which design I usually do doodling on it. Ndowooza n'ekirala nina details nyingi zenkola depending on the according to design. the design gyenjagala ogira ne details gyenjagala kiveeyo, but for the plain backcloth jackets, that's what I do. Okay, that's a very good idea. Like, how did you come to this? How did you come? Did you first use it? Nogamba, I feel kanyongeremu kino. And also, like, how did you go on using different like fabrics to find out which actually suits well? Nti duno bwendugatako reactinga well ti duno bwendugatamu reactinga well ti, because I feel that's a very good idea of kulugata ne canvas, then no top stitching so that it's firm. So how did you come up with this idea? That came just by me making lots of different products out of backcloth and noticing how easy it can tear. But I also don't want to throw it or to go away from this material, so I always just come back with new, innovative ways how to do it. I just try things and I see them working. I'm like, okay, I'm going to adapt to this style until I get, because right now I'm even working with a fashion designer in Manchester who is working with the Manchester University, and we are yet to start researching on ways how we can even make it even more durable. So, and I'm again right now, gange, but now we are going to the academia and science part of it to really research about it and see what like really works well. How is it going to be durable? Yeah. Ntiboba, you've sent like your work
and it's going to be distributed, it's going to be kept in what environment, oba okitegeera nti terujja kukula terujja kukrizinga like like have research about all that. So ndowooza kikula kyobalaba abantu bangi balina odukozesa buli omu wafuna ideas ez'enjawulo nomaliriza mufunye ekintu you get some unifying. Wow. So we have talked a bit nongamba nti okozeko ku film. How do you before we go into the depth of it, olowooza film ekoze like a film industry, have we done enough to promote our natural fibers? Let me say culture. Let me say culture, because this is all culture. What has film done according to you? Chichola boloza film ekoze enough to are we getting there? Omulimu tugutandise oba tuli ku zero? Oba tugezaako, like how do you rate us? Njagala ombuulire njagala ombuulire tutuuse wa tuli mu kikola ba tetubifaako tusuddeyo gwa naggamba oba okitegeera tusobola okubanga tetubifaako. Just to bring in this, there's a producer I was working with, a director nga alina a project they are working on, nenga ngamba njagala abantu bambalenga. There was another project, njagala abantu bambalenga baliwe. Then I was like, so how is this yours going to be different? Oba okitegeera because tulina omuzogo nga bannayuganda nti oli nga bali bwe bakola balina okukola kuba ekyabali kyakola oba okitegeera. So naawe olowooza nti kati nawe bw'okola ng'ekyabali gwe you can't be innovative to do different things. So olowooza firimu eriwa in promoting culture? Are we there? Tuli awo tetutegeera bye tukola oba you're seeing some good work out there? First of all, ndowooza mweno period gye tulimu oba nze ndaba firimu ennungi sibanyi naye nja kwogera ku lwange sigenda kwogera ku industry yonna kubanga sinabatenga time kujja exploringa yo ng'ennene naye ndabyeko ku firimu nga Kimote bakola ebintu ndowooza birungi nnyo. It's been selected for the Oscars. Yes, so ndowooza waliwo ba film makers abali conscious right now abato naye ndowooza waliwo kati that love mu ggwanga yaffe that love that wants to bring the culture or appreciating a culture. Waliwo n'omukyalo mulala Esther Nakaziwe. I feel like she's very conscious about what she brings out there. Dulina showcasing ku her exhibition. Yes. But I like her sense, how she reflects about tradition, culture, and like, but still doing her thing, which is very original. Yes. So wenjogera bwentyo sogeredde ku industry yonna kubanga simanyi ba film producers bangi naye ndowooza eyo yokka gye mmanyi. Waliwo n'endala oba bagiyita batya mpya takate n'akufuluma, but I saw the trailer. It's really good. So bakozesa materials gye nsinga okwagala oba olubugo, but tusobola n'okulaba beyond backcloth, because that's not what Uganda is. If someone is trying to make something which reflects now, bakozese materials ki, bakozese style ki, aesthetics mu ngamba ku fashion. So ndowooza the biggest percentage of the producers tebali really ku portraying what Uganda kikyeri. Yes. They are trying to portray something Nigeria, something South African, something Kenyan, I don't know, but escaping from the reality. Who we are. So ndowooza benjogedde nze bemanyi batini naye industry is very huge. So ba producer ndowooza balina nabo okumanya nti how to penetrate the global market, because we're keeping nga twekolera ebintu ffe bye twagala. I know
Abannayuganda bangi baagala obba ng'Abamerika ng'aba UK naye Omumerika agenda kwagala atya ekya Uganda kubanga you are not only working for Uganda, you are in Africa, selling a continent, selling a Uganda or selling a continent. That's how we are going to increase the creative economy. Continent, siku Uganda, kati ate gwagenda okikola ng'oli conscious to that level, ogenda kumaliriza earnings more because now omuntu weweeru agenda okyagala Abannayuganda bali a bit tricky nti we balaba ng'omuntu atandise otravelinga bagamba oyo waakabi. Obviously tekikola makulu naye kyekyo ekibakolera kati ate gwe onookola ekintu nga ki original ekisangiko seeringa mu nsi ez'enjawulo kubanga ensi zigenda kuconsuminga kintu kitaliyo. So ndowooza n'ekyo kyakwe empowering abaproducer ne baproducer okwongera okuresearchinga ku market gye baagala okugenda kubanga kireka abamu baagala kukolera you know but then if you are chasing money you have to look at the creative economy at large, not only for the consumers of Uganda because that you'll be limiting yourself. So kola ekintu nga kigenda consumingibwa abantu abenjawulo and how to do that is by selling an original thing, not kukopa bali ekyo njakiza ne mubayimbi nabo beesuliddeyo nnyo okwagala obba Abajamaika Abanigeria. Nsubira it's a disease that we have. And it's, I mean, people like you and me and other people like to come together to fight it. Yes, and you know why I say music and fashion, music and film, ebintu bidduka speed, naye biyinza okutuclosinga ffe ne tutandika kwekolera byaffe nga tulinga bali ku planet ya Uganda. Naye nze ndowooza twetaaga okukola ekintu nga ky'original and on the fashion side but film producers mukozese ba fashion designer mukozese ba stylists kitegeera mufune crews nga zimanyi zili creative enough si muntu agenda okukopa apestinge kubanga then you are limiting how far your film can go. Okiraba ate n'ekirala Abannayuganda bo fine mwagala like temanyi oba nkiyita easy money nti oli tagenda teekamu budde bumala okola ekintu ekigenda oba appreciated by all naye agenda alaba kiri nga kyakola agambe kino kyemba nkola mu firimu yange kubanga Abannayuganda bangi bali familiar with it. Kati era producer kyajja okugamba nti tulina kukola abantu kye baagala oba okitegeera nti eri show yakola ebintu bye bambala bye abantu bye bamanyi Bannayuganda bye bambala obugoye obubakwata obuntuntu obwo obwe China bye baagala so kati ye bw'omugamba bino like this thing agamba ebyo tebajja bitegeera so kaakati banaabitegeera byatya nga tobawadde chance to see you know and omuntu ow'ensi agenda okubawa chance ate n'ekirala nze kyemmanyi n'ekirala ku Bannayuganda abantu bafuuse nnyo ekyo kyokkopa naye nze ndowooza Omunnayuganda kasobola omuproducingira quality kubanga nera ogenda kukola ebintu nga biri authentic olesa ba designer abakabi okoleka film nga tekalina competition kubanga olina ate kyomesinze ekirala nga film teri to that level era bagenda bizalawa era bagenda kuvumirira industry. So I think it's how you invest and how you research and which crew olina crew okitegeera nze ndowooza kyekyo to producing a quality work to producing ebintu ebiri original so ebyo bintu byanjawulo quality work ne originality kubanga oli asobola okukola biri eri ebikope naye producing ekintu nga ate kiri quality nnyo kati beating ate ono akoze original naye nga ate producing poor quality. So I think eyo bigenda hand in hand naye tukozese ba designer kubanga fashion addictatinga nnyo engeri omuntu gyalabamu ekintu oba omuntu omulala. For example omanyi otya nti omuntu lawyer ogenda omulaba nga yambadde mu ngeri ya balawyer omuntu father ogenda omulaba nga yambadde. So let's not skip that the power of fashion in the community because tubadde twogera no nga tunatandika olina kyogambye nti kati ffe mu Uganda tulina tribes nyingi nti bw'olaba omuntu nga yambadde mushanana era omanya oyo omuntu ava mu kitundu bwe kiti
oba agenda kukola kino oba okitegeera already aba akuwadde ekyokulowoozaako nti nze ndi identity aba already agikuwadde. Kati bano Abanigeria kye batukola nabo oba okitegeera they have sold us their culture bulungi nnyo 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 nti olaba film n'olaba like you see nti bwe babeera mu lubiri bwe bati bwe bambala, omuwala agenda okufumbirwa ayambala bw'ati, omusajja omukulu ayambala bw'ati, kabaka ayambala bw'ati, like we know this but ffe nga ate bannayuganda. So I think this comes back to the producers, the film stakeholders, nti how are we really trying to sell ourselves, sell our culture out there. N'Abamerika batuseeringa kalicha byabwe oba okitegeera bye batutunze bye batukubisa oba okitegeera. Sorry, this is just a by the way, nali awo luli ne ndowooza nali ndaba embaga ne ngamba ne lwaki omukazi akwata ekimuli bw'ati lwaki ayambala ekiteeteeyi oba okitegeera because this is actually alien to me. It has origins oba from I don't know oba Atlanta oba where oba okitegeera some white man out there came and sold us nti omukazi okufumbirwa alina okwambala ekiteeteeyi nga kyeru nga kinene nga n'akwata ekimuli, omusajja n'ayambala essuuti oba okitegeera. They sold us that and we bought it with a lot of money with all our lives. Oba okitegeera. Culture is money and then the wise countries know that and they said it. And what we are facing right now, not just Uganda, but African continent, many of us are trying to throw away our cultures, to adapt to the foreign one, but we are paying it. We are paying a price. We are paying a price. A big one. And our culture is very rich, and these people want to have a piece of it. And they know. They know, you know. But for us who own it are not seeing that value that we can use actually that to influence even the other guys and also to make our cultures proud and just spread it because increasing currently Uganda Tourism Board egezaako kulaba nti eteeka ssente mu culture ne creative kubanga baagala kulaba nti tourism industry teri contributing ku yo see just wildlife. It's also the culture itself. The culture, you know, the way of life, how we live. So that shows that also the country itself is seeing that wewani wali sente walala kati ffe tulina okuba bagezi ne tulaba naffeeyo kyennyini kubanga that's money coming ate tekinaba kuba boominga. So I think we tap into it. Tutapinge mu ekyo ekintu. Ate nze nasanyuka nnyo there's a time the president was talking about, I don't know if you remember or heard, he was emphasizing okugoba emivumba. I don't know if you remember. Yeah. Kati njagala kugoba mivumba so that we make our own. For me, okay, yeah, it has, you know, some complications, but I kind of like that idea. Nti olaba nti agezaako nti kati designer Katende Godfrey engoye ze zijja kuba zishininga. Oba ontegeera zijja kuba zishininga nti agenda ku red carpet bambi Katende nkolerayo ekintu because tetukyayingizaani mu China, tetukyayingiza ndibota the second hand. However, it has its, complications. Abantu bangi bali, that's what they depend on. But I believe if they do it nga balina like a good strategy, I think we can, like, mainly selling culture kiba kijja kuba kyamaanyi nnyo ate era naffe nga ba creatives, like the creators of fashion, ne tuba sensitized because ekyo nakyo waliwo era woogambye nti having good work and originality oyinza okusanga because this has also affected nti like maybe costume designer or fashion designer our work is not,
there yet oba okitegeera Yeah. ati bannayuganda balina ezzalawo lingi oba okitegeera because ajja ku comparinga definitely ku muchina agenda comparinga olugoye olw'endibota Yes, oba okitegeera yes, so yes. nti kati naffe tulina like okwekolamu omulimu nga ffe tutunulire there are brands, the Nigerian brands that are doing so good, South African, Kenyan, oba okitegeera, but they are local brands. Yeah. Oba okitegeera, naffe ne tubatunula. Of course, I'm not saying we don't have local brands that are doing so well. We have, but we need to continue pushing it. Yes. Chichali on a very small scale. Yeah. Nze ndaba singa emivumba gyagobebwa. Kwange ekituufu byali tegyogedde yeeyo ba designer abakola work ali ku mutindo batini. True. Tebatinde tetusobola kukola eyo supply y'ensi yonna. Kirina obba nga kivudde eno nga tutandise otegeka oba neokukola ezo factories ne factories zetulina eziringa ng'ezikola ezo engoye ezisobola okujjuza ensi nazo ntini okitegeera naye nga ekyomuvumba kyali kirungi okugugjawo eyo step nnungi however erina obba nga erowoozeddwako nnyo n'ekirala ekiringa ng'ekyalemesa eyo step ndowooza oba omanyi kwagowa nti ezo sanctions zaagenda ne ziteekebwawo ku nsi ezaali zaagala okugira ki okugoba emivumba kati ng'ogoba omuvumba ogwo olina ssente z'ogenda okufiiriza ensi yo ate nga bataddewo akazito ku nsi ezimu ndowooza mu East Africa ensi yakikola yokka yali Rwanda negoba emivumba naye Kenya yali yeekyanze Uganda yeekyanze akazito ne kava US munakikola tugenda kukola kino naye nze ndowooza ebyo byonna ffe abatunzi nga abantu abakola engoye tusobola olwanisa emivumba si mirungi si just ku fashion industry yokka naye ne ku butonde ne ku air pollution or environmental pollution so emivumba wegijja abantu fine gibawo emirimu abasinga naye ate gikozinga kyamaanyi nnyo ku bulamu okitegeera kati abantu nabo balina obba educated kweyo ensonga nti fine bino ebintu biri cheap tusobola obugula speed n'omusula nemukola biki that I don't know what happens in those offices but that is something we can keep up like as a collective. I'm also happy that the costume designers, fashion designers, they are collectives ezigenda zijja if we can be together because olaba president bw'abeeyo idea yagiina it is there oba okitegeera but what is the system, what can be put in place, how are people going to be sensitized oba okitegeera abantu bakitegeera batya ne mugenda nga musensitizinga mpola then also the costume designers build ne muzimba mpola how do we do good work what factories can we work with oba ontegeera kati ensonga nkulu ndaba government evuddeyo waliwo sente ze bateekawo for the creative industry recently zaali billion meka 20 something so eyo ensonga nkulu ndaba abayimbi already bakyettabiddeki ekintu yes kirungi nnyo nti ne ba designer naffe kitukakatako okukuza that fashion industry fashion industry wetugyogerako nze ndowooza government eri mu kutunuulira nnyo oba zino industries okitegeera ezikola engoye kubanga zireeta revenue mungi nnyo like for the government so I think it's high time ne designer naffe oba ziri ndowooza balina neza association simanyi for those industries of fashion that do fashion but for the fashion designers ourselves we have to also create that unity because that's how the government is going to support and going to recognize and there is money for the creative industry that can help designers okuza fashion industry representing ensi okitegeera right now fashion industry eri mu kuleeta mu continent $31 billion a revenue nene nnyo for the continent and for the industry which is not even
up there yet. Yes. Okitegeera? So imagine if we do the work, if Yeah. we put in the work. You know, so I think it's high time for fashion designers who maybe have not yet invested well in their craft, bakikole kubanga waliwo sente nyingi awo ate zirinda muntu grabbing, but you have to be organized. You have to be organized to do the right work that people are ready to consume, because abasinga tuzanya. I know. Tubizanyiddemu nnyo. Yeah. Tubizanyiddemu nnyo. Wow. So njagala tubuulireko your experience on a film set. Have you had an experience on a film set? How was it? I want you mostly to talk about originality and being creative with costumes. And since you use, I won't call them unconventional materials, but materials really unique, natural materials. How have you worked with, I don't know if you've worked with any director, okoze otya ne director yenna? How do you work with creating characters, telling a story? How have you been received, or how have you not been received? Just tell us about an experience. So nze nga nkolako ne ba director or film producers, basinga ku approach nga already balina story yaabwe. Oli ajja nga alina story, most of them already have a rough image What they want. of what they want. So nze ebiseera ebisinga nsooka nenfuna n'omuntu meetings ndowooza nga 3 oba 4, kubanga nange wemba ngenda kukola costume njagala mbeere nga ali mu story munda. Yes. So first mba njagala kumanya story etambula etya, kati manye ono omuntu reaches out kunze ali how passionate is he for this story gye baagala ku. Kati saagala nnyo waliwo abamanyi oku reaching out nga balina zi firimu ne batandinga down nga omuntu akubidde leero agamba olinawo pieces oleete enkya. I know. Kati nze nsooka nenquestioninga engoye zange zigenda kukola role kimu eyo firimu, zigenda addinga zitya value ku brand yange, oba ono omuntu agenda addinga atya, oba just anoonya survival. You know? So abo abantu bwe batyo ntera nnyo siyona nanyo na budde bwange, naye waliwo abajja like 3 months before naku approachinga kubanga nange njagala ntaking a time okuunderstandinga what's the story about. Ono omuntu kyayagala okuportrayinga n'ezino engoye zaagala mukolere kiri kitya, feeling eri etya, kubanga I think fashion zicheckinga nnyo emotions z'abantu. Kati naawe okola olugoye olugenda ofittingamu eyo emotion omuntu gyazze nayo kweyo film olina really understanding ye waawulira. So I take a lot of my time actually nga ndi mu understanding nti okay ono producer azene luno olugero alwa understanding atya engoye ezaali mu kungamba okukola. Kufana omuntu ayinza okujja nga tamanyi na kyayagala naye nagamba ayagala story wait nakuwa examples ez'enjawulo. Kati nange wamala okungamba nenzirayo ne creating a mood board. So mood board nga njagala kuinterpretinga ye bye yabadde feeling yazze nayo ba emotions yandaze nga ne mugamba wabadde oyogera ku image weight nga naye nga nanga 100 pictures nga mulaga from internet mood board nga mulaga. Kati nendaba kati ngamba nga wekiti kati then nenziramu nenkulola ebirala ne mugamba kati kino kivuddeyo ate segera. So it's a whole process. Kasita mbeera satisfied ne mmanya nti kati cheka ntegedde kyayagala mood board eno contributing 100% from his vision or her vision. Kati awo nga ntandika okukola sketches ezange. Kati otandika creating. Otandika okukola sketches. Kati era those sketches nyinza okukola sketches ngoba emirundi emeka, kubanga I really want to sell the person the exact image that they are having. So
mu sketch ezaawo tuyinza okufunira multiple meetings, Yes, back kiri and kitya wano, forth. kiriwe kiti wano, kiriwe kiti, tekyusa wano ate kati okitegeera. So it takes a lot of time, and eventually when the costumes are done, I also want to know the models. So before even when I sketch, The and models, then the cast, the people that are going abagenda to okwambala. Yes. So emalo sketchinga nga ngenda kudda mu producinga ezo engoye nga fena tuli in good terms in kyekyo nga ndeetera abo abantu nga mbapima kati nga nfuna measurements era we mmala okukola ndowooza kati kanyeeza omuntu ayagala costume emu nze nga nze process yange nti olugoye lwoyagala ngoze okukolera olugoye lwa firimu si lwe ngenda osooka okukola. Ngenda bba ne sketch nsooke nkole eriŋŋanga ddami eriŋŋanga gyentesitingirako kiri kitya oba image evuddeyo. So ngenda kuwa budget nga si ya lugoye luno lwoyagala nga ka budget ya ngoye nga 2 oba 3. Okitegeera nti era omuntu kasitajja kunze ng'oze oyagala simanyanga bwekiti budget gyengenda okuwa egenda bbaamu olugoye olwa test. Nti kati olugoye olwa test lwe lugenda ogamba nti kati kino twali mu sketch eno ango yali bweti eno structure yali bweti kati evuddeyo oba nabadde neerimba nga sketch teyabadde. Omanyi tumanyi n'okufuna sketching ebintu byakabinyo wali mu kutunga nebigaana. So you don't want to do that on the exact material gyoyagala okozesa. So ofuna materials eza ddami nenkola kati olaba yes kati engoye eziringa nga 3 zenkoze before even reaching to that perfect garment that you want. Kati awo mmala nga nkola olwaddala bwe biba nga eza ddami zigize nga nkola olwaddala then nga deliveringa my work. So yengeri emu nze nekyemanyira ba designer abakisinga obungi abakola ku zifirimu oba ku projects ezenjawulo oba zi theatre biki mpozi ko nga gweyagala kujja ngo byakurushinga era ogenda funa ebintu nga si byakabi. Naye nze mbanga nenda delivering ekintu nga nkitaddemu obudde ate nga n'omuntu azze naye agenda kivaluinga si ono agenda okunkubira leero ngetirayo nalaba luno olugoye ku lwaniwe biki takugambye height y'omuntu size okitegeera olwonoto tebikwatagana ate gwe biba biddira ku gwe nga designer singa yekubanga yabalaka ekyo yakibuusi yakioverlookinze ekya fashion. So meaning you have to set a standard. Yes, standard and like quality like we said. So but aba producers bensinza okumanya wani eno abasinga obungi bwe batwe bakureaching out nga designer. Biki jangu naku 2 lunaku lumu kati ezinaku genda zikoleramu ekyo ekintu fine. Oyinza olaba omuntu nga enina ebifaananyi byentero sharing nga bagala waka ne balaba engoye ennungi naye tebakimanyi nti olugoye lwali specifically made for that character eyo. Kati ate kati ye nga alina story takugambye muntu ana omuntu like atamumanyi agenda bali agambe kati gwe soko jjo oba muganda we kati ezo measurement zigenda kwalagana olugoye lwolabi. So kigenda kufa. I think they have to invest in a lot of time on the fashion side nga ba investing eri mu kunoonya amataala kamera biki ebyo bye bafaka producer kastafuna kamera nafuna amataala sound location by the way twetagayo wengoye olwo nno nga babuzayo ennaku nga 4 bashootingaga omanyiyo wengoye kubira gundi ajaleeta engoye. That's what they do. So ekyo by the way nga bwokyogedde it's a disease. It is a disease. Producers, directors call you days to their work kyokka nga babadde baprepinga. So we have neglected the prep time. Nze ndaba when you work with Western productions ekintu kye basinga oteekamu obudde is the prep time. Basobola oprepingira film emyezi 3 oba 4 oba even half a year nga baprepinga just owa costume ng'akola research atestinga materials akola ki oba okitegeera owa camera bakasti bali mu kukola what like bali mu like you see everything kiterebwako emphasis
It is not just for just oyo gundi akitinga bulungi muleete ayitemu awo mulai n'ayitamu we are good to go. Owamatala wali sound. Yes. But you find that these people Owamatala just soka visiting locations zonna. I know zivisitinga alabe tala yegenda kwakatya matala gachige yetaga simanyi which type simanyi kati cast agenda ba imiriddewa, like all those things are considered obokitegera owa sound naye I know visiting locations alabe sound yegenda koletya locations zonna. Like there are so many things that we don't put into consideration, mainly prep time tetugifaako, and this is actually what gives you a good product. Obokitegera abantu kasita bategeka nti kati olaba bw'okola olugoye olwo, it is I really don't know. Yes, you can be accurate nti measurements zofunye ku muntu they fit accurately, but the design may not flatter oba ng'olina okutereezaamu wano oba omuntu wamupimye oba like something happened, they lost weight oba nga wamupimye n'atabeera nga it fits comfortably buli kimu lumutuuka bulungi naye bw'atuula n'atawulira bulungi nga there are adjustments that you have to make, meaning you need this time to bring good work, because also when you dress people they have to be comfortable, because bagenda ku actinga alina okutuulamu bulungi na character ne olugoye ne lumuwa character, because costume also tell that story ate bwe lumaaginga ne cast naye n'atandika oddufiiringa kati character eri evaayo bulungi naye waba talufiiringa oba wanaawulira waliwo akamugira ajja kuba buli ssaawa akola bw'ati oba okitegeera so nga it takes away from what he's doing as a cast. So our people kind of overlook that most of the time. Ladies and gentlemen, you are watching Dress Code Cinema. Brought to you by Living Arts Uganda. Please like and subscribe. As we conclude and end the podcast, mbadde njagala kubuuzaako challenges kubanga yes ebintu byo birungi abantu babiraba naye njagala like obabuulireko challenges ki z'ofuna mu kukozesa materials zino oba nebyokola byennyini because okay, yes, it's very beautiful work, but yes, you may have challenges like mu kukola process yennyini, challenges mu how people perceive it. For example, ekintu nakyagala nnyo kirungi n'omugamba munaye kya ssente bweziti n'akusasula oba nagashare like oba ontegeera so ofunyeeko ku challenges ezo ozifunye? So nze challenge zensinze okufuna mulimu gwange kya market. So ndi costume designer, nkola costumes for so many different occasions. Naye sometimes nange nganze nekolera costumes zange zenkola ku projects eziri personal. So obuzibu bw'omu ogenda olaba ng'okoze costume then ending up nga ziri mu studio ebbanga eddene okitegeera nga tonaafuna mu consumer wazo kubanga zino costume siza buli muntu kwambala wasiza kati ofuna oyo omuntu day to day. Yes, so eyo challenge y'amaanyi ndowooza kuba costume designer okola costume for the project then no failing okugitunda oba nga yali ya project yali specifically. Yes, okitegeera kati okufindinga eyo market ndowooza fashion industry yaffe awo tenabakula ezo challenges zibeerawo. N'endala challenge ya kusourcinga materials oba how you source your materials, naye materials ezimu tetuzirina kati yogera ku ezo kuba zo ziri special. Kati materials zange okay zo ziri accessible naye mbadde njagala kwogera like generally challenges, but for materials zange zo
sirina challenge zenzifayiningamu kuzifuna just nti zitaking a bit time naye era njagala zitaking time okuzipreparinga for exactly what kubanga I'm against the fast fashion. So I want it to be slow, but then also coming out so perfect. Naye challenges singa yeyo access market endala space yoku exhibitinga nga nze designer wano mu Uganda before bitini nnyo bye exhibitingamu waka wange oba ebiseera ebisinga ate nze ne creatingira those spaces. So I think ekyo oba ba policy makers oba abantu abaheadinga creative industry batekewo spaces ba fashion designers bayinza okweexhibitingiramu waka waabwe n'Abannayuganda batusobola omulaba si just mu firimu naye kati kangeze tewali project nawe nawakawo gweyagala okukola omutaddewa. So nze ebiseera ebisinga I create my own exhibitions and inviting different people, but that's not enough. We need something more. We need something nga sinze nkikoze nga oba government institution oba biki eyo space ebeerewo nga wonolaba nti abayimbi bakola. I rate so much fashion, my creative industry to fashion industry to music because I feel like music is doing good at somehow. See nyo naye kiri better than kiri better than how fashion industry is doing. So I think those are a few challenges that I can mention, but access to market, capital, those things are alive. Tukola abantu ne balowooza that one made it, but still there are a little bit of challenges that you are facing and you have to overcome. So kati kambuza kino ekibuzo nga tunava ku challenges. For example, okoze exhibition ng'omuntu ayagala kugula ekintu, what is like selling points zoyina? Njagala ratinge bannayuganda, njagala ratingire kufe kuba nze njagala nnyo bannayuganda batandika otegeera ebintu bye tukola. Bwe bajja for example n'agamba njagala ekkooti eno oba empale eno n'omugamba ssente, how is the feedback? How would you rate it? Are we improving? Or because I don't want even to ask you how much you sell your pieces, because like they are worth like a lot of money. Because the work you put in and everything. Naye njagala rating us wano locally tuli tutya. Tewannaba nnyo kwettanira bintu naddala costumes kubanga ndowooza costume market ya Uganda eri zero simanyi. Eri zero rate yeeyo rate ogituwadde kubanga n'aba reaching out baba baagala bbawa byabwereere like the producers the what so abantu abakola firimu wano in Uganda abatera okunsupportinga okugula ebintu byange baba foreign companies azizokolera wano eno. Abannayuganda batera okureaching out bagala byabwereere ne womugamba akasente ddala kumanyi nti katinyako oba gamba nti okay kati you pay for transport, you pay for the time, I want to collaborate with you, naye ogenda olaba ayagala ate n'ebyo bisasule. So I think bwe buzibu obw'amaanyi naye for other things ready to wear like my capes, they are very accessible era abantu ezo zo bazigula. Yes. Wow, thank you so much. Tusobola okusula wano. Tusobola okusula wano. Ladies and gentlemen, that was what we had today. Thank you for watching the podcast, Living at Uganda. This is Dress Code Cinema. And I am Grace Katete. See you next Thursday. Bye.